Bonjour à tous. Alors je souhaitais avant tout vous remercier pour vos commentaires par rapport aux vidéos que j'avais pu poster sur le MH370 récemment, notamment sur le livre de Florence de Changy. Il y a en effet pas mal de choses qui m'ont fait réagir et avec raison, hein, clairement. Donc je voulais justement remettre un peu certaines pendules à l'heure par rapport à certains éléments que l'on a de l'enquête, puisque j'ai eu pas mal de commentaires et notamment des questions également, particulièrement sur la communication de la Malaisie sur les premiers jours de recherche, et notamment sur les recherches dans le détroit de Malacca, c'est-à-dire dans l'ouest de la Malaisie. Alors, en effet, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer que visiblement la Malaisie n'avait pas communiqué pendant les premiers jours dans les recherches de cette zone, ce qui est totalement faux. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans ces vidéos, c'est totalement faux. Alors ce n'est pas ce que Florence de Changy dit en disant que la Malaisie a cherché secrètement dans l'ouest de la Malaisie. En fait, c'est totalement faux, comme j'ai dit, ça a été annoncé dès le deuxième jour. C'est également ce qu'on m'a fait remarquer que Guylain Watrelot disait, que pendant 5 jours, ils ont cherché à l'ouest sans le dire. Sauf que la réalité, ça n'est pas ça. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à Guylain. Euh, Ça a été déjà communiqué, et même très tôt pendant l'enquête. Donc on ne peut pas dire ça. Même si je comprends que Guilain le pense, voilà, moi, mon rôle c'est de vous montrer les conférences de presse, de vous dire qu'est-ce qui a été dit, à quel moment, quelles étaient les infos qui étaient connues à ce moment-là. Donc j'ai déjà fait ce travail dans mon ouvrage. Ce que je vous propose de faire dans les prochains jours, alors ça va me prendre un petit peu de temps quand même, c'est de revenir sur toutes, on va essayer de toutes les retrouver, mais quasiment toutes les conférences de presse au jour le jour. Et de constater qu'est-ce qui a été dit le premier jour, qu'est-ce qui a été dit le deuxième jour, qu'est-ce qui a été dit et fait le troisième jour, et de tordre le cou à ces idées qui circulent beaucoup dans les médias, selon lesquelles la Malaisie n'a absolument pas confirmé qu'ils cherchaient à l'ouest de la Malaisie lors des premiers jours. Donc on va regarder ça. J'ai récupéré quasiment toutes les conférences de presse des premiers jours. Et vous verrez que en fait la réalité elle est bien différente de ce que l'on peut entendre dans les médias. Voilà. Donc je pense pas qu'on va le faire non plus sur tous les mois de l'enquête, mais j'ai quasiment toutes les conférences de presse en vidéo, les transcriptions également qui sont disponibles. Alors pas pour toutes les conférences, mais vous avez toutes les transcriptions des conférences de presse qui sont disponibles sur le site du MH370 de la Malaisie, où vous avez tous les rapports, vous avez également quasiment toutes les transcriptions des conférences de presse. Alors certaines parties des conférences de presse, autant vous prévenir, il y a des parties qui sont en malais, je ne parle pas le malais, donc je ne vais pas être en mesure de pouvoir vous les traduire, mais néanmoins il y a quelques petites informations qu'on arrive un peu à comprendre. Donc, je vous propose dans les prochains jours de revenir sur ces points-là et on va commencer dans cette première vidéo avec les deux conférences de presse qui ont été données au cours du premier jour de la disparition du MH370. Alors, vous verrez que forcément, il n'y a pas beaucoup d'informations. On est sur les premières heures d'une disparition d'un avion. Les journalistes forcément cherchent à savoir ce qu'il en est, quelle est la direction de l'enquête. C'est trop tôt, faut vraiment insister, c'est ce que disent justement les autorités, c'est trop tôt pour spéculer sur les raisons d'un crash. La priorité, comme ils le disent, et ils ont raison, c'est de trouver l'épave, c'est de trouver les survivants. Donc il y a vraiment un décalage entre ce que les journalistes attendent comme information et ce que les autorités sont en mesure de fournir. Donc dans ces premières conférences de presse, ce que l'on a, on a surtout, après je vous les mets derrière en vidéo pour ceux qui comprennent l'anglais. Donc on a tout d'abord une conférence de presse qui est donnée avec le Premier ministre malaisien, donc Najib Razak. Donc on a des premières informations, notamment l'heure du dernier contact radio qui est à 1h20. Alors ça a été affiné, c'est plutôt 1h19, mais on est voilà, à la minute près, on est plutôt bon par rapport à ce que l'on a dans les rapports qui vont suivre ensuite. Et que le contact était bien établi avec l'avion avant le transfert avec le contrôle aérien vietnamien.
Autre chose, il est confirmé qu'il n'y a pas eu de balises de détresse qui ont été détectées, puisqu'on est sur un cas avec un avion qui a disparu au-dessus de la mer. On pense, voilà, forcément au début, que l'avion s'est écrasé et donc que la balise serait sous l'eau et qu'elle n'a pas pu donc atteindre le satellite. Voilà, donc pour l'instant, les recherches se cantonnent au sud de la mer de Chine, donc au niveau de la position, de la dernière position de l'avion. La Malaisie a demandé l'assistance de la FAA, qui est l'autorité aéronautique aux États-Unis, et de Boeing, mais pour l'instant, comme ils n'ont pas de récupérer l'avion, c'est pas encore complètement établi. Il n'y a toujours pas d'épave qui a été confirmée par la marine, que ce soit la marine malaisienne, mais également par la marine vietnamienne, ce qui est dit. Ils ont demandé également l'assistance forcément du Vietnam pour pouvoir continuer à chercher cette zone, parce que la zone tente à être plus large que ce que l'on pense au début. Également, alors c'est pas très clair, mais à un moment il est évoqué qu'ils ont tenté d'entrer en contact avec un Emirates 240, j'ai bien compris, pour essayer peut-être de faire un relais radio. Voilà. Mais ça n'avait pas été couronné de succès. Les recherches ont débuté dès le matin à l'aube, et notamment sur une autre conférence de presse, on verra les moyens qui sont évoqués. Donc pour eux, il y a une question également d'un journaliste sur le terrorisme. Est-ce qu'il y a une piste terroriste qui est évoquée? Le Premier ministre dit clairement qu'il est trop tôt pour envisager, même si toutes les possibilités sont à l'étude forcément. Donc sur cette première conférence de presse, rien de bien nouveau. Donc on ne s'attend pas à découvrir grand chose, c'est vraiment juste un point de situation, mais on est vraiment sur les premières heures qui suivent la disparition de l'avion, donc forcément les informations sont quand même très limitées. Je vous laisse regarder cette première vidéo et je vous retrouve ensuite à l'issue de celle-ci pour aborder la deuxième vidéo de ce premier jour. À tout à l'heure. Saya ingin memaklumkan bahawa operasi mencari pesawat MH370 masih berterusan pada saat ini. Peringkat pertama operasi mencari, di mana kita telah memberi tumpuan kepada kawasan di mana signal terakhir daripada pesawat tersebut telah diterima, telah pun dilakukan, namun setakat ini tidak dapat dikesan apa-apa, dan oleh itu setelah saya berbincang hari ini bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pemangku, Menteri Pengangkutan dan ketua-ketua agensi-agensi kerajaan, maka kita telah mengambil keputusan untuk memperluaskan kawasan mencari, dan untuk tujuan ini kita telah menambah bilangan aset yang kita kerahkan kepada kawasan mencari, di mana dari segi bilangan pesawat jumlahnya 15, terdiri daripada 4 C-130, 1 CN-235, 4 EC-725, 1 Beechcraft, 1 King Air. Ini yang tadi itu aset-aset TUDM, 2 Bombardier, kapal terbang Bombardier kepunyaan APMM, dan 2 helikopter Agusta. Dari segi bilangan kapal pula, 6 buah kapal TLDM dan 3 kapal APMM telah kita kerah untuk operasi mencari. Untuk memberi impak yang lebih bermakna kepada operasi tersebut, kita merasakan kerjasama dengan negara-negara tertentu amat perlu dilakukan. Oleh itu, kita telah mendapat persetujuan negara Vietnam akan melakukan operasi
di kawasan perairan mereka. Saya telah baru bercakap dengan Perdana Menteri negara China, Li Keqiang. Selain daripada saya menyampaikan takziah kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia kepada beliau kerana 153 daripada penumpang MH370 itu terdiri daripada warga negara China dan satu dari negara Taiwan. Beliau menyatakan pada saya bahawa negara China akan membantu dalam operasi mencari dan berharap bahawa kita akan meneruskan kerjasama sehingga apa yang kita harapkan itu berhasil. Amerika Syarikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat-pesawat mereka untuk dilibatkan dalam operasi mencari yang kita sedang jalankan. Dan saya petang tadi menerima panggilan daripada Perdana Menteri Singapura, Sian Loong, dan Singapura telah menghantar sebuah Charlie C-130 untuk membantu operasi mencari. Itulah setakat ini saya tak dapat beri apa-apa maklumat tambahan sebab kita belum kesan apa-apa lagi dan adalah terlalu awal untuk kita untuk membuat apa juga kesimpulan kerana kita sedang mengkaji segala kemungkinan. Ada beberapa teori tetapi dia akan tinggal sebagai teori melainkan kita dapat bukti yang boleh dikatakan kokoh. Saya juga telah berjumpa bersama-sama dengan Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri lain dengan keluarga yang ada di KLIA, keluarga-keluarga yang terlibat dalam penerbangan tersebut dan juga mereka yang sedang ataupun anggota-anggota kapal terbang MH370. Pihak MAS memberi tumpuan kepada memberi sokongan emosi kepada keluarga yang terlibat sama ada di sini ataupun di Beijing. Seramai 100 anggota MAS berada di Beijing dan sedang berjalan ke Beijing untuk menemui keluarga-keluarga yang terlibat dan untuk memberi apa juga pertolongan yang boleh kepada mereka. Okay, that's bawa pasport lagi mana? Sorry? Ahli keluarga dah kita pergi mana? Saya dengar laporan dia bawa pasport. Siapa? Saya dengar dapat laporan bahawa ahli keluarga kena bawa pasport datang sini. Dia orang kena pergi mana? Keluarga mereka buat pasport. Matt, yang you know better. anggota ahli keluarga yang kami advise buat pasport supaya sesiapa kalau nak terbang pergi ke Beijing kami boleh uruskan terbang dan betul Walaupun belum ada konkret. walaupun belum ada konkret kita terpulang pada penonton. Datuk Seri, kawasan diperluaskan sekarang ni apa yang menjadi kawasan mana yang diperluaskan tu? Seluas mungkin. Ya. Yang spot asal di mana? Yang telah dilaporkan lah. Yang beberapa batu nautika tu yang telah pun disiarkan. Itu kawasan tersebut tu kita dah boleh katakan habis melakukan operasi mencari tapi tak dapat mengesan apa-apa. Ya. Diluaskan. Just to clarify, the family is not sending to Vietnam but to Beijing. Just to clarify, we have many national. So for those here that want to travel, MAS will arrange for their travel. Okay. For example, Sosdam that wants to go to Beijing,
for some ones that there are also other members that might want to pay respect. They might want to come to Kuala Lumpur. We also advise all our officers around the world. So we're making travel arrangement for the next occasion. Right? Kapal terbang tu pada 2.41 AM ketika kapal terbang hubus ataupun dah putus hubungan, tak ada apa-apa pilot mengatakan ada masalah teknikal dan mungkin ada kemungkinan dirampas ataupun Tak ada. Setakat ni semua itu spekulasi saja. That is what was the last conversation with the control room, yeah? The last conversation of the pilot to the control room? There was a normal thing, but maybe the DCA can. Before the aircraft leave the Malaysian airspace, control airspace, to Vietnam territory waters, it's a normal practice for our air traffic controllers center in Subang to contact the pilot for us to transfer the aircraft to the Ho Chi Minh City center, and that was done. And the pilot acknowledged, and also Ho Chi Minh Control Center also acknowledged, and that's the last of our communication with the pilots in this case. So right now, what is the response from Ho Chi Minh? Ho Chi Minh responded very well to us. We work with their rescue control center. We have our own rescue center in Subang. Both of the centers coordinate each other, and we are doing research on our waters, and Vietnam authorities search in their waters. What time was that, sir, when you contacted the pilot? We lost contact with the pilot about 1:30 this morning. Immediately we contact Vietnam. Immediately we contact Singapore and the other countries around this region for confirmation. There's no information by the Vietnamese Navy about the plane, the location of the plane? No? Are we using any satellite images from the US, taking usage of any satellites from the US or something? No, not the satellite, because if it's below the surface, water surface, then you'll not be able to detect. Can you clarify Which specific region the Navy is searching on? Or which specific region? Which region? Which water? The area of where I reported this morning, where we lost contact with the aircraft, and also now we have expanded the region beyond that. Can I say it's South China Sea? It is in the South China Sea. Including Philippines, Boeing have been contacted. Are there representatives on the way to help in the investigation? The aircraft maker? Aircraft The manufacturer. aircraft manufacturers, the FAA, have returned to us to offer their assistance. We acknowledge, yes, but we have to wait because we have not gathered any information, any wreckage on the aircraft yet before we do a thorough investigation. There's no wreckage so far. No wreckage so far. We have not found anything. So Thank you. Is it a standard? has assembled a technical team to study what has happened. What is your response to that? We have assembled our technical team. We'll do our initial investigation, and of course the hard facts of it. We have to gather hard evidence to some sort of from the aircraft for us to proceed with the investigation. What's the reason because we heard just now that our Royal Malaysian Navy will be contacting the Vietnamese Navy. Can we get an update on that? Yes, maybe Tisha. The Vietnamese Navy has confirmed that there is no Wreckage. Yeah. crash. You mean that earlier report? Yeah, they have confirmed there's no wreckage. Perairan mana itu, Pak? Vietnam ke, Malaysia ke, Filipina ke? Dia dekat border tu, jadi dia ada kemungkinan dia terlepas masuk dalam perairan Vietnam. Jadi kita perlu dapat kerjasama daripada Vietnam juga. How big is the expansion? Sorry? Are you going to enter Vietnamese waters for the... We'll have to get the support of the Vietnamese How big to is do the it. expansion of the search and rescue? It's a very wide area, so I can't give you the exact figure, but it's a wide area. What is the most likely theory of this happening? No, it's too speculative.
How long will this We cannot indulge in speculation at this stage. How long will research continue? How many times did, For as long as it takes. how many times did the pilot contact KL before we lost contact? How many Oh, times? that the DCA will have to answer that. As I mentioned, we contacted the pilot before we hand over the aircraft to the Vietnamese authority. Okay, guys. Thank you very much. Dr. Srilasan, is it a standard procedure? Okay, at 1:30 it was detected off radar. So it is considered already on danger zone. Is it a standard practice where you guys wait until the plane arrives at the said destination and then send the rescue team? Or what? Because at 1:30 it was already off radar. What time kita hantar rescue team? Yeah, is it like, do we wait for the arrival and then send the rescue team or what? Can we know about the standard operating procedure by the airlines? When we confirm all the neighboring countries lost contact with the aircraft and nothing on their radar screen, then we contacted MAS at 2:40 to inform MAS officially the aircraft is missing from our radar, and we activate our rescue control center for 5:30 in the morning because we have to gather all information and assistance from the neighboring countries. And at 5:30 it's still dark, and we mobilize from the assistance agencies, the APMM, maybe as first daylight, and they just go in to the area, and we conducted our search fairly early in the morning this morning. Prime Minister, is there any possibility for the terrorism? Are you investigating on that? We are looking at all possibilities, but it's too early to make any conclusive remarks. I'd just like to say that our thoughts and prayers are with the bereaved families affected. Yeah? Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Donc on vient de voir la vidéo sur l'intervention du Premier ministre malaisien. On va voir une deuxième conférence de presse qui avait eu lieu ce jour-là. Cette fois avec le ministre de la Défense qui avait la double casquette ministre de la Défense mais également ministre des Transports. Ce que l'on va avoir dans cette conférence surtout, c'est davantage ce que l'on a en Malais, c'est la liste des nationalités des passagers à bord. On a également l'info comme quoi l'armée de l'air malaisienne, la marine, mais également les gardes-côtes malaisiens sont mobilisés. Que la Malaisie a demandé l'assistance de ses pays voisins, Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Singapour. Jusque-là, rien de vraiment exceptionnel, hein, vu ils essaient d'avoir un maximum de moyens dans le secteur. Ensuite, ils disent aussi qu'ils vont essayer d'être le plus transparent possible, mais également le plus rapide possible pour diffuser les informations. Toutefois, ils disent, et ça c'est quand même important, qu'ils insistent sur le fait que les informations doivent être avant vérifiées. On verra, cette petite phrase elle est importante dans les prochains jours, parce qu'on va leur reprocher de ne pas avoir confirmé des informations qui avaient déjà un petit peu fuité. Mais ça peut se comprendre, tant que les informations ne sont pas confirmées, ben forcément, ils ne vont pas les confirmer complètement. Et il y a des traductions sur ces points-là qui n'ont pas été correctes par les journalistes. On sait ensuite qu'ils ont envoyé une équipe en Chine pour pouvoir s'occuper des familles, justement, qui sont là-bas. Il y a une petite confusion par rapport aux nationalités à bord, notamment entre les Indiens et les Indonésiens. Bon, ils se trompent un petit peu sur le nombre au départ, ils corrigent, ils reviennent dessus. Il y a un petit peu de fébrilité là-dessus, mais c'est pas forcément surprenant. Ils insistent bien sur la priorité, c'est de trouver l'avion et pas de spéculer sur les raisons de l'accident ou du crash. Voilà. On a également confirmation que des C-130 Hercule, qui sont des avions de transport militaires, sont déployés sur zone pour essayer de rechercher justement, du moins des débris. Que également des hélicos, entre 5 et 7 hélicos qui sont déployés également dans le secteur, et que la zone de recherche de l'avion, c'est la zone de perte de contact, et notamment de perte de contact radar. Et dans cette conférence, on a également les coordonnées qui sont données par les autorités, les coordonnées géographiques de cette dernière position.
Donc voilà pour synthétiser un peu ce que l'on a sur cette conférence. Je vous propose maintenant de la regarder. Okey guys, tadi MAS telah pun membuat press conference. Dah ready dah. Earlier this morning, I had a discussion with the PAT, the PTL, and the PTU, and we have activated and directed all the agencies to get on board. And today, through this PC, I would like to confirm the existence of our OCC, which is our Operations Coordinating Center, in which we have ensured that all relevant agencies focus and make sure that as much information that is available is dispersed immediately and quickly to the public. Saya nak maklumkan di sini bahawa agensi-agensi yang berkaitan, pertamanya melibatkan ATM. Saya dah pun berbincang dengan Tan Sri Panglima Angkatan Tentera, dengan Panglima Tentera Laut, Tentera Udara, di mana kita telah arahkan aset-aset kita sama ada di peringkat Tentera Laut dan Udara untuk membantu dalam operasi mencari dan menyelamat. Keduanya, MKN dengan APMM juga telah pun diarahkan untuk bersama-sama dengan kita, dan di sini saya nak maklumkan bahawa pusat kita koordinasikan gerakan ini akan kita wujudkan di sini. The point person yang kita telah pun mengenal pasti ialah pengarah DCA, dan PC setiap 2 jam akan diadakan supaya maklumat yang terkini dapat dimaklumkan kepada orang ramai. Pihak MAS telah pun menghubungi keluarga mereka yang terlibat, 80% saya dimaklumkan telah pun dihubungi, dan kebajikan dan juga keperluan keluarga-keluarga mereka ini akan diambil tanggungjawab oleh pihak MAS. Ketiganya, hubungan kita dengan negara-negara yang terlibat, saya boleh mengesahkan bahawa setakat hari ini, sekarang ini kita masih belum dapat maklumat terkini kedudukan kapal terbang yang terlibat, dan negara-negara yang kita telah pun hubungi sama ada melalui DCA atau melalui pihak tentera juga telah mengesahkan bahawa mereka tidak mempunyai maklumat yang boleh membantu. Ini termasuk negara China, terutamanya ada bersama negara Filipin, negara Vietnam, of course, dan saya percaya bahawa semua usaha yang telah dan boleh dilakukan setakat ini telah pun kita lakukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bersama-sama dengan kita pukul 4 nanti, dan saya percaya bahawa apa yang kita lakukan ini merupakan yang terbaik, dan saya harap bahawa saluran yang kita wujudkan ini dapat memastikan spekulasi-spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemborkan di luar sana. Contoh cerita yang menyatakan bahawa pesawat telah pun mendarat di Nanning, itu tidak benar. Keduanya, bahawa ada maklumat yang kesan pesawat berada di perairan Vietnam di selatan sebuah pulau. Saya dapat pengesahan daripada DCA, ianya tidak benar. Dapat dari pengesahan daripada Wisma Putra pun tak benar. Tetapi itu pun tak mencukupi. Saya nakkan pengesahan daripada pihak tentera kita yang sekarang ini menghubungi Tentera Laut Vietnam untuk mendapat pengesahan. Jadi apa jua maklumat yang kita salurkan melalui point person kita, Dato' Azharuddin, DCA, melalui OCC ini merupakan maklumat yang telah pun disahkan oleh agensi-agensi berkenaan.
Ada soalan? Can I confirm that there is no sign of wreckage in the sea? Yes, at the moment we have no information of any wreckage. Is there any suspected case of bomb or terror? Or... We have no information of that, but we are looking at all possibilities. Could you repeat your main points in English? Oh, we decided to have an operations coordinating center. We've also decided a point person from the Department of Civil Aviation to be our point person. We have also decided that a press meeting or press information it will be done every 2 hours. We have activated the military, our Air Force and our Navy. I had discussions with them earlier this morning, has been activated. Our National Security Council with our Coast Guard is also on it. And thirdly, we're working very closely with our neighbors, especially with China, Vietnam, Philippines, Indonesia, where we have requested assistance. First, on information of whereabouts the planes may be, and secondly, if there is a need for search and rescue, which we cannot cope. I've been told that cooperation from the civil side and also from the military side is very forthcoming. So we are doing everything that we can to ensure that every possible angle in this situation is addressed. The second point I wanted to raise just now is to avoid speculation. There are two issues that have been raised earlier, that the plane landed in Nanning. That is not true. The second point, that they found wreckage in an island on the south side of Vietnam. DCA and also our Foreign Office have said that it is not true. But since the report mentioned the Vietnamese Navy, I'm getting confirmation through the military on that. We should be able to get an answer regarding that piece of information in a couple of hours. Finally, our hope is that the people understand that we are being as transparent as we can. We are giving information as quick as we can. But we want to make sure that information has been verified and correct and coordinated using all the agencies that are available. MAS is dealing with the families concerned, and there's nothing that they will not do to ensure that the families are assured that we are trying to do our very, very best to get to the bottom of the whole issue. What is steps being taken now to help the families of affected 239 people in MH370? Okay, obviously our thoughts and prayers are very much with the family. Okay, our focus now is actually to work with the members of the family. We have been trying to be in contact with the passengers and also the family members, also the crew, and to date we have been successful in contacting about 80% of the passengers and and their families. So what we have done, we have organized basically a flight. We are sending a MAS team to Beijing to provide support and assistance to the families of passengers over there. Okay. Meantime, in KLIA, at level 5, this is at Anjong Tinjau, which is actually at the departure lounge. We have organized a team there to help members, or the family members through this very difficult time. So you can, those family members that's affected, please do come to KLIA level 5 and see what we can do to help you. Mr. Indians on board. Sorry? So there are 5 Indian nationals on board. According to our passenger manifest, there's no Indian national on board.
Mr. Minister, bagaimana dengan ada berhubungan tak dengan syarikat minyak yang mungkin ada pelantar di kawasan-kawasan berdekatan? Sebab ada spekulasi mengatakan ada pelantar talisman report kata ada nampak pesawat terlempat lah macam tu. Apa jua maklumat yang boleh membantu kita sedang mencari jalan untuk mendapat fakta yang tepat. Tetapi saya mengharapkan bahawa orang ramai jangan membuat spekulasi. Oleh kerana kita akan menyediakan ruang setiap 2 jam untuk beri maklumat yang terkini. Dalam masa beberapa jam sahaja ada 2 isu yang dibangkitkan. 2 isu itu pun sedang diselesaikan. Jadi saya rasa itulah cara yang terbaik untuk mengelak spekulasi sebegitu rupa. Is there absolutely no truth in the wreckage being found in Vietnam? Because since you are in touch with the Vietnamese authorities, I just mentioned just now, the CA says that that's not a true. The DCA says it's not true. Our Foreign Office says it's not true. But since the report says that and quotes the Vietnamese military and the Navy specifically, I've asked our military to confirm it. So in a couple of hours' time, we will be able to know. Mr. Minister, is this the worst incident in Malaysia's aviation history? Has there been any other? Well, we don't know what happened to the plane, so I think it's too early to speculate. Is there any percentage of the crash incident? Sorry? Is there any possibility of crash incident? I do not want to speculate on that yet because I want to pray really hard that they are all safe. And we are trying to do everything in our powers to find where the plane is. So really to speculate whether it's the worst tragedy or on percentages, I think it's far too early to say. And why is it taking so Can you much time? brief us a bit about the search and rescue operation? Is Malaysia dispatching any plane, ship? The C-130s are out there already. Sorry? The C-130s are out there. The Charlies are out there. Our Navy, I spoke to the PTL. That's from our Air Force. Can you give us how many planes or ships? I mean, can you give? Yeah, I think on the hourly press conferences, from time to time, our military representatives, either from the Air Force or the Navy, will attend. So to give you exact numbers, because talking to the PTL just now, Chief of the Navy, we are deploying all the ships in that vicinity to the areas concerned. And APMM, our Coast Guard, has also been deployed. Our 725 helicopters have also been deployed there, but yet they have not discovered any wreckage as yet. The location of deployment, where do they go? Where do they head into? The place where we lost contact with the plane. Jet ada ke saya? Sorry? Jet. Jet? Jet pejuang. Jet. Belum sampai ke tahap tu. Dengan apa? Dato' Sri, penerbangan MAS yang lain akan diteruskan seperti biasa? Penerbangan MAS yang lain akan seperti biasa lah. There's no interruption in our normal schedule service. Are we tightening our airports? Tightening our security of our airports? Because ada speculation kata bom dah apa. Saya dah kata jangan speculate. Selagi tidak ada kesan-kesan atau maklumat risikan isu keselamatan di lapangan terbang menjadi satu perkara yang membimbangkan, tidak ada keperluan buat masa ini. What is the last known position of the aircraft? Where? Okay, thank you. The DCA lost contact with the aircraft at 1:30 this morning. They disappeared from the radar. The actual longitude and latitude is as follows. The latitude is 065515 north. 5515 north, and longitude 1033443 east. That's the last 1033443 east. That's the last known location on the radar screen. So, sorry, sir. 13443. 1033443, correct. And the rescue operations focus on these areas. Is it 130 or 230? 130. Okay, Dato' Azharuddin Abdul Rahman is the Ketua Pengarah DCA.
For the press, his number is 012-328-6920. Pusat Media Mas for the public 037-884-1234. For the media 03-8777-5698, 03-8787-1276. The information for the Operations Coordinating Center we will give you in a couple of hours' time, and more information regarding especially the report on the wreckage, alleged wreckage found in Vietnam will be confirmed by the military, but confirmed by the DCA and Wisma Putra that is not true. Yes, I think that's a good point. Yeah. Well, what I told you earlier was what was given to me before I got the latest info. Well, the latest info just came in. There were 5 Indian nationals on board, and there were the adjustment on it of the Indonesian. No, sorry, Indian is 7. I'm sorry, Indian there's 7 national on board. Indonesian 5. Indian. Indian is 5, Indonesian 7. I'm sorry. Do we have Filipinos on board the aircraft, sir? Russian, according to this list, we have 1. Ukrainian 2. Europe? Belarus. No, Belarus. Only Ukraine and Russia. Kazakhstan, no. But I can confirm that we are in touch with all the missions, and we've been getting very good cooperation from them. Okay. Can you just tell us what is the standard operating procedure when it comes to reporting missing flights? How long does it take? I think there's enough information for this PCR. We'll be seeing you again in just 2 hours. So there's been talk that the incident was reported very late. So I just want to know what is the standard operating procedure when it comes to reporting missing Well, I flights? can answer on the issue of reporting late. I made it just now. The fuel that was available gave them a lot of airtime still to fly. And secondly, for us to work with all the agencies in the space of how many hours. And thirdly, to work with all the countries involved and their missions. So basically, the fact that we are now meeting today after 2, coordinating all the missions, coordinating all the agencies, getting all the information as far as we can convey to the public. I think that's the best we can do at the moment. Thank you very much. Yeah? How many aircraft and ships are in flight? When the PTU comes in later today, I think you can ask him, but I can confirm that our 725 helicopters are out there, our C-130s are out there, the Navy ships are out there. Air Force Chief. The number? Yeah, he will confirm it when you see it. Okay? So we have 75 helicopters already there. So the 7? No, it is the model. Thank you. Thank you. I'll see you later.